Well, students, today the article we study, that is spinal cord. What is spinal cord? Spinal cord is posterior continuation of medulla oblongata of brain. Of brain. It is a part of central nervous system, and this spinal cord is protected in neural canals of vertebral column. It is hollow tubular white colored structure, and this spinal cord is 42 to 45 centimeter long in adult. Then spinal cord give rise to 31 pairs of spinal nerves. In our spinal cord, there are two swellings. One is cervical swelling, and second is lumbar swelling. Spinal cord extends up to second or third lumbar vertebra. In vertebral column. So, spinal cord is posterior continuation of medulla oblongata. It is a part of central nervous system. It is protected in neural canals of vertebral column. It is hollow tubular white colored. It is 42 to 45 centimeter long in adult. It has 31 pairs of spinal nerves, and it has two swellings. One in cervical region, cervical swelling, and second in lumbar region, lumbar swelling. स्पाइनल कॉर्ड हा सेंट्रल नर्व सिस्टमचा दुसरा महत्त्वाचा पार्ट आहे, जो मेडुला ऑब्लॉंगेटाचं पुढे कंटिन्युएशन आहे, जो वर्टिब्रल कॉलमच्या न्यूरल कॅनलमध्ये प्रोटेक्ट केलेला आहे, जो हॉलो आहे, ट्युब्युलर आहे, व्हाईट कलर्ड आहे, 42 ते 45 सेंटीमीटर त्याची लांबी आहे अडल्टमध्ये, ज्यापासून 31 पेअर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स ओरिजिन होतात, आणि याला दोन स्वेलिंग आहेत, एक सर्वाइकल स्वेलिंग आणि दुसरं लुंबार स्वेलिंग. सो 31 pairs of spinal nerves are classified into 5 types. First 8 pairs of spinal nerves, 1 2 3 4 5 6 7 8. First 8 pairs of spinal nerves are cervical spinal nerves. Then 12 pairs of spinal nerves, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आणि 12. So 12 pairs of spinal nerves are thoracic spinal nerve. Thoracic region मधल्या thoracic spinal nerves. Then 5 pairs in lumbar region, 1 2 3 4 आणि 5. 5 pairs lumbar spinal nerves. Then 5 pairs sacral spinal nerves are 5 pairs,
And last one pair of spinal nerves is one pair coccygeal spinal nerve. So, spinal cord give rise to 31 pairs of spinal nerves, in which first 8 pairs are in neck region, cervical spinal nerves. Then 12 pairs are in thoracic region, thoracic spinal nerves. Then 5 pairs are in lumbar region, lumbar spinal nerves. Then 5 pairs are in sacral region, sacral spinal nerves. And last one pair in coccygeal region, that is coccygeal spinal nerve. स्पायनल कॉर्ड हा सेंट्रल नर्वस सिस्टमचा पार्ट आहे. मेडुला ऑब्लॉंगेटाचं पुढे कंटिन्युएशन आहे. वर्टिब्रल कॉलमच्या न्यूरल कॅनल्स मध्ये प्रोटेक्ट केलेला आहे. हॉलो आहे, ट्युब्युलर आहे, व्हाईट कलरला आहे. 45 ते 85 सेंटीमीटर लांबी त्याची अडल्ट हेल्दी पर्सन मध्ये आहे. स्पायनल कॉर्ड पासून 31 पेअर स्पायनल नर्वचे ओरिजिन होतात आणि स्पायनल कॉर्डला 2 स्वेलिंग आहेत. एक स्वेलिंग त्याच्या नेक रिजन मध्ये, सर्वायकल स्वेलिंग, आणि दुसरं स्वेलिंग त्याच्या लुंबार रिजन मध्ये, लुंबार स्वेलिंग. सर्वायकल स्वेलिंग पासूनच्या नर्व्स आपल्या आर्म्स मध्ये येतात, लुंबार स्वेलिंग पर्यंतच्या नर्व्स आपल्या पायामध्ये येतात, म्हणून इथं 2 स्वेलिंग आहे. त्यानंतर आपण जर या स्पायनल कॉर्डचा ट्रान्सफर सेक्शन घेतला तर स्पायनल कॉर्डच्या ट्रान्सफर सेक्शन मध्ये तुम्हाला अतिशय महत्त्वाचं स्ट्रक्चर दिसल. So, when we take the transverse section of spinal cord externally covered by tough fibrous protective covering, or spinal cord is covered by 3 layers of connective tissues, in which outer layer or outer spinal meanings directly applied on inner surface of neural canal of vertebral column, that is called as a dura mater. Spinal cord is externally covered by 3 layers of connective tissues known as spinal meninges, in which outer meninges is the dura mater, which is the tough, fibrous and fatty. Inner to the dura mater there is vascular thin layer, and this vascular thin layer is known as arachnoid matter. This is a arachnoid matter. So middle meanings in between dura mater and pia mater is arachnoid matter, which is vascular and thin. Inner to the arachnoid matter there is a thin transparent layer, and then this thin transparent layer is known as pia mater. Collectively these 3 are known as spinal meninges. Then spinal cord internally made up of 2 distinct parts. Outer is white matter and inner is gray matter. स्पायनल कॉर्ड आतल्या बाजूला ग्रे मॅटरनी तयार झालाय आणि बाहेरच्या बाजूला व्हाईट मॅटरनी तयार झालाय. When we take transverse section of spinal cord externally covered by 3 layers of connective tissues, outer dura mater, middle arachnoid matter, inner pia mater. The space between arachnoid matter and pia matter is subarachnoid space, and this subarachnoid space is filled with cerebrospinal fluid, acting as a lubricant, provide nourishment to the spinal cord, regulate normal pressure around spinal cord,
and acting as a shock absorber to protect the spinal cord from mechanical shocks. Then gray matter is inner, which is present in the form of two dorsal or dorsolateral horns and two ventral or ventrolateral horns. Gray matter is present in the form of two dorsolateral and two ventrolateral horns. These dorsolateral and ventrolateral horns provide butterfly shape or H shape to the spinal cord, and this like H-like or butterfly shape to the gray matter. A continuous cavity present at the center of spinal cord, and this cavity is called as a central canal or neurocele or spinocele. Central canal or neurocele or spinocele is filled with cerebrospinal fluid, which is continuous cavity in the center of spinal cord, and this cavity provide hollow nature to the spinal cord. Gray matter surrounds the white matter. Around the gray matter there is white matter, and this white matter divides spinal cord into two equal half similar parts by anterior median fissure and posterior median fissure. तर आपण जर स्पायनल कॉर्डचा ट्रान्सफर सेक्शन घेतला तर स्पायनल कॉर्डच्या ट्रान्सफर सेक्शन मध्ये वरच्या बाजूला तीन लेयर कनेक्टिव्ह टिश्यूचे आहेत, ज्याला स्पायनल मेनिंजेस म्हटलं जातं. आउटर ड्युरा मॅटर जो टफ आहे, फायब्रस आहे, मधला व्हास्क्युलर आहे, थिन आहे, जो आर्कनॉइड मॅटर, त्याच्या आतला पाया मॅटर. पाया मॅटर आणि आर्कनॉइड मॅटरच्या मधली जी जागा आहे तिला म्हणायचं सब आर्कनॉइड स्पेस. ज्या सब आर्कनॉइड स्पेस मध्ये फ्लुइड आहे, ज्या फ्लुइडचं नाव आहे सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड. त्यानंतर स्पायनल कॉर्ड आतल्या बाजूला दोन लेयरने तयार झाला आहे. वरच्या लेयरला म्हणायचं व्हाईट मॅटर आणि आतल्या लेयरला म्हणायचं ग्रे मॅटर. ग्रे मॅटर स्पायनल कॉर्ड मध्ये जो आहे तो दोन डॉर्सल हॉर्न आणि दोन वेंट्रल हॉर्नच्या फॉर्म मध्ये एच शेप प्रोव्हाइड करतो किंवा बटरफ्लाय शेप प्रोव्हाइड करतो स्पायनल कॉर्डला. ग्रे मॅटरच्या सेंटरला एक कंटिन्युअस कॅव्हिटी आहे स्पायनल कॉर्ड मध्ये, ज्यामुळे स्पायनल कॉर्ड हॉलो आहे, आणि त्या कॅव्हिटीचं नाव आहे न्यूरोसील किंवा स्पायनोसील, आणि त्या कॅव्हिटीमध्ये सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड भरलेला आहे. डॉर्सल हॉर्न कंटिन्यूड विथ डॉर्सल रूट and ventral horn continued with ventral root. त्यानंतर या स्पायनल कॉर्डला दोन सारख्या भागामध्ये डिवाइड करणं म्हणजे राईट साइडला आणि लेफ्ट साइडला सारखाच भाग असला पाहिजे. त्यासाठी हे अँटेरियर मेडियन फिशर आहे आणि पोस्टेरियर मेडियन फिशर आहे. आणखी एकदा रिपीट मध्ये तुम्ही एक्सटर्नल मॉर्फॉलॉजी आणि टीएस ऑफ स्पायनल कॉर्ड ऐका. Spinal cord is a posterior continuation of medulla oblongata of brain. It is a part of central nervous system. It is protected in neural canals of vertebral column. It is hollow tubular white color structure. It is 42 to 45 cm long in adult. It has 31 pairs of spinal nerves and it is extending up to second lumbar vertebra. It has 31 pairs of spinal nerves classified into 5 types. First 8 pairs cervical spinal nerves, then 12 pairs thoracic spinal nerves, then 5 pairs lumbar spinal nerves, then 5 pairs sacral spinal nerves, and last 1 pair is coccygeal spinal nerve. Spinal cord, when we take its transverse section, spinal cord externally covered by 3 layers of connective tissues known as spinal meninges. Outer meanings dura mater, middle meanings arachnoid matter, inner meanings pia matter. Arachnoid matter vascular thin, dura matter tough, fibrous, pia matter thin, transparent. Between arachnoid matter and pia matter there is subarachnoid space filled with cerebrospinal fluid acting as a lubricant, shock absorber, nutritive medium, and maintain pressure around heart.
normal pressure around spinal cord. So normal pressure around the spinal cord. Then spinal cord internally made up of two parts, outer white matter, inner gray matter. Gray matter is present in the form of two dorsolateral and two ventrolateral horns. Dorsolateral and ventrolateral horns provide H-shape or butterfly shape to the gray matter. Around the gray matter there is white matter, and at the continuous cavity present at the center of gray matter, that is central canal or neurocele or spinosele, that is filled with cerebrospinal fluid. White matter divides the spinal cord into two distinct parts, equal parts, by anterior median fissure and posterior median fissure. स्पाइनल कॉर्ड वर विचारले जाणारे प्रश्न, draw available diagram of spinal cord, give the numbers of spinal nerves, how many pairs of spinal nerves in thoracic region, how many pairs of spinal nerves in cervical region, in lumbar region, in sacral region, last one pair. This structure is like a tail of horse. Terminal portion of the spinal nerves with spinal cord is like a tail of horse, so known as quada equina. Equina, species of horse. Quada, tail. So today's article completed, that is external morphology of spinal cord and transverse section of spinal cord. So thank you for today's